룻기 1장 The Book of Ruth Chapter 1 사사들의 치리하던 때에 그 땅에 흉년이 드니라. 유다 베들레헴의 한 사람이 그 아내와 두 아들을 데리고 모압 지방에 가서 우거하였는데 In the days when the judges judged, there was a famine in the land. A certain man of Bethlehem, Judah, went to live in the country of Moab with his wife and his two sons. 그 사람의 이름은 엘리멜렉이요 그 아내의 이름은 나오미요 그 두 아들의 이름은 말론과 기럐이니 유다 베들레헴 에브라 사람들이더라. 그들이 모압 지방에 들어가서 거기 유하더니 The name of the man was Elimelech and the name of his wife Naomi. The names of his two sons were Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah. They came into the country of Moab and lived there. 나오미의 아들 엘리멜렉이 죽고 나오미와 그 두 아들이 남았으며 Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left with her two sons. 그들은 모압 여자 중에서 아내를 취하였는데 하나의 이름은 오르바요, 하나의 이름은 누시더라. 거기 거한 지 10년 즈음에 They took for themselves wives of the women of Moab. The name of the one was Orpah, and the name of the other was Ruth. They lived there about 10 years. 말론과 기럐 두 사람이 다 죽고 그 여인은 두 아들과 남편의 뒤에 남았더라. Mahlon and Chilion both died, and the woman was bereaved of her two children and of her husband. 그가 모압 지방에 있어서 여호와께서 자기 백성을 권고하사 그들에게 양식을 주셨다 함을 들었으므로 이에 두 자부와 함께 일어나 모압 지방에서 돌아오려 하여 Then she arose with her daughters-in-law that she might return from the country of Moab, for he had heard in the country of Moab how Yahweh had visited his people in giving them bread. 있던 곳을 떠나고 두 자부도 그와 함께하여 유다 땅으로 돌아오려고 길을 행하다가 She went out of the place where she was, and her two daughters-in-law with her. They went on the way to return to the land of Judah. 나오미가 두 자부에게 이르되 너희는 각각 어미의 집으로 돌아가라. 너희가 죽은 자와 나를 선대한 것 같이 여호와께서 너희를 선대하시기를 원하며 Naomi said to her two daughters-in-law, Go return each of you to her mother's house. May Yahweh deal kindly with you, as you have dealt with the dead and with me. 여호와께서 너희로 각각 남편의 집에서 평안함을 얻게 하시기를 원하노라 하고 그들에게 입맞춤에 그들이 소리를 높여 울며 May Yahweh grant you that you may find rest, each of you in the house of her husband. Then she kissed them, and they lifted up their voices and wept. 나오미에게 이르되 아니니이다. 우리는 어머니와 함께 어머니의 백성에게로 돌아가겠나이다. They said to her, No, but we will return with you to your people. 나오미가 가로되 내 딸들아 돌아가라. 너희가 어찌 나와 함께 가려느냐. 나의 태중에 너희 남편 될 아들들이 오히려 있느냐. Naomi said, Go back, my daughters. Why do you want to go with me? Do I still have sons in my womb, that they may be your husbands? 내 딸들아 돌이켜 너희 길로 가라. 나는 늙었으니 남편을 두지 못할지라. 가령 내가 소망이 있다고 말한다든지 오늘 밤에 남편을 두어서 아들들을 생산한다 하자. Go back, my daughters. Go your way, for I am too old to have a husband. If I should say, I have hope, if I should even have a husband tonight, and should also bear sons. 너희가 어찌 그것을 인하여 그들의 자라기를 기다리겠느냐? 어찌 그것을 인하여 남편 두기를 멈추겠느냐? 내 딸들아 그렇지 아니하니라. 여호와의 손이 나를 치셨으므로 나는 너희로 인하여 더욱 마음이 아프도다. Would you then wait until they were grown? Would you then refrain from having husbands? No, my daughters, for it grieves me seriously for your sakes, for Yahweh's hand has gone out against me. 그들이 소리를 높여 다시 울더니 오르바는 그 시모에게 입맞추되 룻은 그를 붙쫓았더라. They lifted up their voices and wept again. Then Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth stayed with her.
나오미가 또 가로되 보라 내 동서는 그 백성과 그 신에게로 돌아가나니 너도 동서를 따라 돌아가라. She said, Behold, your sister-in-law has gone back to her people and to her God. Follow your sister-in-law. 루시 가로되 나로 어머니를 떠나며 어머니를 따르지 말고 돌아가라 강권하지 마옵소서. 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 유숙하시는 곳에서 나도 유숙하겠나이다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고 어머니의 하나님이 나의 하나님이 되시리니. Ruth said, Don't urge me to leave you and to return from following you. For where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God my God. 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽어 거기 장사될 것이라. 만일 내가 죽는 일 외에 어머니와 떠나면 여호와께서 내게 벌을 내리시고 더 내리시기를 원하나이다. Where you die, I will die, and there I will be buried. May Yahweh do so to me, and more also, if anything but that parts you and me. 나오미가 룻의 자기와 함께 가기로 굳게 결심함을 보고 그에게 말하기를 그치니라. When Naomi saw that she was determined to go with her, she stopped urging her. 이에 그 두 사람이 행하여 베들레헴까지 이르니라. 베들레헴에 이를 때에 온 성읍이 그들을 인하여 떠들며 이르기를 이가 나오미냐 하는지라. So they both went until they came to Bethlehem. When they had come to Bethlehem, all the city was excited about them, and they asked, Is this Naomi? 나오미가 그들에게 이르되 나를 나오미라 칭하지 말고 마라라 칭하라. 이는 전능자가 나를 심히 괴롭게 하셨음이니라. She said to them, Don't call me Naomi, call me Mara, for the Almighty has dealt very bitterly with me. 내가 풍족하게 나갔더니 여호와께서 나로 비어 돌아오게 하셨느니라. 여호와께서 나를 징벌하셨고 전능자가 나를 괴롭게 하셨거늘 너희가 어찌 나를 나오미라 칭하느뇨 하니라. I went out full and Yahweh has brought me home again empty. Why do you call me Naomi, since Yahweh has testified against me, and the Almighty has afflicted me? 나오미가 모압 지방에서 그 자부 모압 여인 룻과 함께 돌아왔는데 그들이 보리 추수 시작할 때에 베들레헴에 이르렀더라. So Naomi returned, and Ruth the Moabite, her daughter-in-law with her, who returned out of the country of Moab. They came to Bethlehem in the beginning of a barley harvest. 룻기 2장 The Book of Ruth, Chapter 2. 나오미의 남편 엘리멜렉의 친족 중 유력한 자가 있으니 이름은 보아스더라. Naomi had a relative of her husband's, a mighty man of wealth, of the family of Elimelech, and his name was Boaz. 모압 여인 룻이 나오미에게 이르되 나로 밭에 가게 하소서. 내가 네게 은혜를 입으면 그를 따라서 이삭을 줍겠나이다. 나오미가 그에게 이르되 내 따라 갈지어다 하매. Ruth the Moabitess said to Naomi, Let me now go to the field and glean among the ears of grain after him in whose sight I find favor. She said to her, Go, my daughter. 룻이 가서 베는 자를 따라 밭에서 이삭을 줍는데 우연히 엘리멜렉의 친족 보아스에게 속한 밭에 이르렀더라. She went and came and gleaned in the field after the reapers. And she happened to come to the portion of the field that belonged to Boaz, who was of the family of Elimelech. 마침 보아스가 베들레헴에서부터 와서 베는 자들에게 이르되 여호와께서 너희와 함께 하시기를 원하노라. 그들이 대답하되 여호와께서 당신에게 복 주시기를 원하나이다. Behold, Boaz came from Bethlehem and said to the reapers, May Yahweh be with you. They answered him, May Yahweh bless you. 보아스가 베는 자들을 거느린 사환에게 이르되 이는 네 소녀냐. Then Boaz said to his servant, who was set over the reapers, whose young lady is this? 베는 자를 거느린 사환이 대답하여 가로되 이는 나오미와 함께 모압 지방에서 돌아온 모압 소녀인데. The servant who was set over the reapers answered, It is the Moabite lady who came back with Naomi out of the country of Moab. 그의 말이 나로 베는 자를 따라 단 사이에서 이삭을 줍게 하소서 하였고 아침부터 와서는 잠시 집에서 쉰 후에 지금까지 계속하는 중이니이다. She said,
Please let me glean and gather after the reapers among the sheaves. So she came and has continued even from the morning until now, except that she rested a little in the house. 보아스가 룻에게 이르되 내 딸아 들으라. 이삭을 주우러 다른 밭으로 가지 말며 여기서 떠나지 말고 나의 소녀들과 함께 있으라. Then Boaz said to Ruth, Listen, my daughter, don't go to glean in another field, and don't go from here, but stay here close to my maidens. 그들의 베는 밭을 보고 그들을 따르라. 내가 그 소년들에게 명하여 너를 건드리지 말라 하였느니라. 목이 마르거든 그릇에 가서 소년들의 길어온 것을 마실지니라. Let your eyes be on the field that they reap, and go after them. Haven't I commanded the young men not to touch you? When you are thirsty, go to the vessels, and drink from that which the young men have drawn. 룻이 땅에 엎드려 절하며 그에게 이르되 나는 이방 여인이언을 당신이 어찌하여 내게 은혜를 베푸시며 나를 돌아보시나이까. Then she fell on her face and bowed herself to the ground, and said to him, Why have I found favor in your sight, that you should take knowledge of me, since I am a foreigner? 보아스가 그에게 대답하여 가로되 내 남편이 죽은 후로 내가 시모에게 행한 모든 것과 내 부모와 고국을 떠나 전에 알지 못하던 백성에게로 온 일이 내게 분명히 들렸느니라. Boaz answered her, I have been told all about what you have done for your mother-in-law since the death of your husband, and how you have left your father, your mother, and the land of your birth, and have come to a people that you didn't know before. 여호와께서 내 행한 일을 보응하시기를 원하며 이스라엘의 하나님 여호와께서 그 날개 아래 보호를 받으러 온 내게 온전한 상 주시기를 원하노라. May Yahweh repay your work, and a full reward be given to you from Yahweh, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. 룻이 가로되 내 주여 내가 당신께 은혜 입기를 원하나이다. 나는 당신의 시녀의 하나와 같지 못하오나 당신이 이 시녀를 위로하시고 마음을 기쁘게 하는 말씀을 하셨나이다. Then she said, Let me find favor in your sight, my Lord, because you have comforted me, and because you have spoken kindly to your servant, though I am not as one of your servants. 식사할 때 보아스가 룻에게 이르되 이리로 와서 떡을 먹으며 내 떡 조각을 초에 찍으라. 룻이 곡식 빼는 자 곁에 앉으니 그가 볶은 곡식을 주매 룻이 배불리 먹고 남았더라. At mealtime Boaz said to her, Come here and eat some bread, and dip your morsel in the vinegar. She sat beside the reapers, and they passed her parched grain. She ate, was satisfied, and left some of it. 룻이 이삭을 주우러 일어날 때에 보아스가 자기 소년들에게 명하여 가로되 그로 곡식 단 사이에서 줍게 하고 책망하지 말며. When she had risen up to glean, Boaz commanded his young men, saying, Let her glean even among the sheaves, and don't reproach her. 또 그를 위하여 줌에서 조금씩 뽑아 버려서 그로 줍게 하고 꾸짖지 말라 하니라. Also pull out some for her from the bundles, and leave it. Let her glean, and don't rebuke her. 룻이 밭에서 저녁까지 줍고 그 주운 것을 떠니 보리가 한 에바쯤 되는지라. So she gleaned in the field until evening, and she beat out that which she had gleaned, and it was about an ephah of barley. 그것을 가지고 성읍에 들어가서 시모에게 그 주운 것을 보이고 그 배불리 먹고 남긴 것을 내어 시모에게 드리매. She took it up and went into the city. Then her mother-in-law saw what she had gleaned, and she brought out and gave to her that she had left after she had enough. 시모가 그에게 이르되 오늘 어디서 주었느냐 어디서 일을 하였느냐 너를 돌아본 자에게 복이 있기를 원하노라. 룻이 누구에게서 일한 것을 시모에게 알게 하여 가로되 오늘 일하게 한 사람의 이름은 보아스니이다. Her mother-in-law said to her, Where have you gleaned today? Where have you worked? Blessed be he who noticed you. She told her mother-in-law with whom she had worked. The man's name with whom I worked today is Boaz.
나오미가 자부에게 이르되 여호와의 복이 그에게 있기를 원하노라. 그가 생존한 자와 사망한 자에게 은혜 베푸기를 그치지 아니하도다. 나오미가 또 그에게 이르되 그 사람은 우리의 근족이니 우리 기업을 물을 자 중 하나이니라. Naomi said to her daughter-in-law, May he be blessed by Yahweh, who has not abandoned his kindness to the living and to the dead. Naomi said to her, The man is a close relative to us, one of our near kinsmen. 모압 여인 루시 가로되 그가 내게 또 이르기를 내 주수를 다 마치기까지 너는 내 소년들에게 가까이 있으라 하더이다. Ruth the Moabitess said, Yes, he said to me, You shall stay close to my young men until they have finished all my harvest. 나오미가 자부 룻에게 이르되 내 딸아 너는 그 소녀들과 함께 나가고 다른 밭에서 사람을 만나지 아니하는 것이 좋으니라. Naomi said to Ruth her daughter-in-law, It is good, my daughter, that you go out with his maidens, and that they not meet you in any other field. 이에 룻이 보아스의 소녀들에게 가까이 있어서 보리 추수와 밀 추수를 마치기까지 이삭을 주우며 그 시모와 함께 거하니라. So she stayed close to the maidens of Boaz, to glean to the end of barley harvest and of wheat harvest, and she lived with her mother-in-law. 룻기 3장 The Book of Ruth, Chapter 3. 룻의 시모 나오미가 그에게 이르되 내 딸아 내가 너를 위하여 안식할 곳을 구하여 너로 복되게 하여야 하지 않겠느냐. Naomi her mother-in-law said to her, My daughter, shall I not seek rest for you, that it may be well with you? 내가 함께 하던 시녀들을 둔 보아스는 우리의 친족이 아니냐. 그가 오늘 밤에 타작 마당에서 보리를 까불리라. Now isn't Boaz our kinsman, with whose maidens you were? Behold, he will be winnowing barley tonight on the threshing floor. 그런즉 너는 목욕하고 기름을 바르고 의복을 입고 타작 마당에 내려가서 그 사람이 먹고 마시기를 다 하기까지는 그에게 보이지 말고. Therefore wash yourself, anoint yourself, get dressed, and go down to the threshing floor, but don't make yourself known to the man until he has finished eating and drinking. 그가 누울 때에 너는 그 눕는 곳을 알았다가 들어가서 그 발치 이불을 들고 거기 누우라. 그가 너의 할 일을 내게 고하리라. It shall be when he lies down that you shall note the place where he is lying. Then you shall go in, uncover his feet, and lie down. Then he will tell you what to do. 룻이 시모에게 이르되 어머니의 말씀대로 내가 다 행하리이다 하니라. She said to her, All that you say I will do. 그가 타작마당으로 내려가서 시모의 명대로 다 하니라. She went down to the threshing floor and did everything that her mother-in-law told her. 보아스가 먹고 마시고 마음이 즐거워서 가서 노젓가리 곁에 눕는지라. 룻이 가만히 가서 그 발치 이불을 들고 거기 누웠더라. When Boaz had eaten and drunk, and his heart was merry, he went to lie down at the end of the heap of grain. She came softly, uncovered his feet, and lay down. 밤중에 그 사람이 놀라 몸을 돌이켜 본즉 한 여인이 자기 발치에 누웠는지라. At midnight the man was startled, and turned himself, and behold, a woman lay at his feet. 가로되 내가 누구뇨? 대답하되 나는 당신의 시녀 루시오니 당신의 옷자락으로 시녀를 덮으소서. 당신은 우리 기업을 물을 자가 됨이니이다. He said, Who are you? She answered, I am Ruth, your servant. Therefore spread the corner of your garment over your servant, for you are a near kinsman. 가로되 내 딸아 여호와께서 내게 복 주시기를 원하노라. 내가 빈부를 물론하고 연소한 자를 쫓지 아니하였으니 너의 베푼 인애가 처음보다 나중이 더하도다. He said, You are blessed by Yahweh, my daughter. You have shown more kindness in the latter end than at the beginning, because you didn't follow young men, whether poor or rich. 내 딸아 두려워 말라. 내가 내 말대로 내게 다 행하리라. 내가 현숙한 여인인 줄 나의 성읍 백성이 다 아느니라. Now my daughter, don't be afraid. I will do to you all that you say.
For all the city of my people knows that you are a worthy woman. 참으로 나는 내 기업을 물을 자나 물을 자가 나보다 더 가까운 친족이 있으니 Now it is true that I am a near kinsman. However, there is a kinsman nearer than I. 이 밤에 여기서 머무르라. 아침에 그가 기업 물을 자의 책임을 내게 이행하려 하면 좋으니 그가 그 기업 물을 자의 책임을 행할 것이니라. 만일 그가 기업 물을 자의 책임을 내게 이행코자 아니하면 여호와의 사심으로 맹세하노니 내가 기업 물을 자의 책임을 내게 행하리라. 아침까지 누울지니라. Stay this night, and in the morning, if he will perform you to the part of the kinsman, good. Let him do the kinsman's duty. But if he will not do the duty of a kinsman for you, then I will do the duty of a kinsman for you, as Yahweh lives. Lie down until the morning. 룻이 새벽까지 그 발치에 누웠다가 사람이 피차 알아보기 어려울 때에 일어났으니 보아스의 말에 여인이 타작마당에 들어온 것을 사람이 알지 못하여야 할 것이라 하였음이라. She lay at his feet until the morning. Then she rose up before one could discern another. For he said, Let it not be known that the woman came to the threshing floor. 보아스가 가로되 내 겉옷을 가져다가 펴서 잡으라. 펴서 잡으니 보리를 6번 되어 룻에게 이워주고 성으로 들어가니라. He said, Bring the mantle that is on you, and hold it. She held it, and he measured 6 measures of barley, and laid it on her. Then he went into the city. 룻이 시므에게 이르니 그가 가로되 내 딸아 어떻게 되었느냐. 룻이 그 사람의 자기에게 행한 것을 다 고하고 When she came to her mother-in-law, she said, How did it go, my daughter? She told her all that the man had done for her. 가로되 그가 내게 이 보리를 6번 되어주며 이르기를 빈손으로 내 시모에게 가지 말라 하더이다. She said, He gave me these 6 measures of barley, for he said, Don't go empty to your mother-in-law. 이에 시모가 가로되 내 딸아 이 사건이 어떻게 되는 것을 알기까지 가만히 앉아 있으라. 그 사람이 오늘날 이 일을 성취하기 전에는 쉬지 아니하리라. Then she said, Wait, my daughter, until you know what will happen, for the man will not rest until he has settled this today. 룻기 4장 The Book of Ruth, Chapter 4. 보아스가 성문에 올라가서 거기 앉았더니 마침 보아스의 말하던 기업 물을 자가 지나가는지라. 보아스가 그에게 이르되 아무여 이리로 와서 앉으라. 그가 와서 앉으매. Now Boaz went up to the gate and sat down there. Behold, the near kinsman of whom Boaz spoke came by. Boaz said to him, Come over here, friend, and sit down. He came over and sat down. 보아스가 성읍 장로 10인을 청하여 가로되 당신들은 여기 앉으라. 그들이 앉으매. Boaz took 10 men of the elders of the city and said, Sit down here, and they sat down. 보아스가 그 기업 물을 자에게 이르되 모압 지방에서 돌아온 나오미가 우리 형제 엘리멜렉의 소유지를 관할하므로 He said to the near kinsman, Naomi, who has come back out of the country of Moab, is selling the parcel of land, which was our brother Elimelech's. 내가 여기 앉은 자들과 내 백성의 장로들 앞에서 그것을 사라고 내게 고하여 알게 하려 하였노라. 내가 물으려면 물으려니와 내가 물으지 아니하려거든 내게 고하여 알게 하라. 내 다음은 나요. 그 외에는 물을 자가 없느니라. 그가 가로되 내가 물으리라. I thought I should tell you, saying, Buy it before those who sit here, and before the elders of my people. If you will redeem it, redeem it. But if you will not redeem it, then tell me that I may know. For there is no one to redeem it besides you, and I am after you. He said, I will redeem it. 보아스가 가로되 내가 나오미의 손에서 그 밭을 사는 날에 곧 죽은 자의 아내 모압 여인 룻에게서 사서 그 죽은 자의 기업을 그 이름으로 잇게 하여야 할지니라. Then Boaz said, On the day you buy the field from the hand of Naomi, you must buy it also from Ruth the Moabitess, the wife of the dead, to raise up the name of the dead on his inheritance.
그 기업 물을 자가 가로되 나는 내 기업에 손해가 있을까 하여 나를 위하여 물으지 못하노니 나의 물을 권리를 내가 취하라. 나는 물으지 못하겠노라. The near kinsman said, I can't redeem it for myself, lest I endanger my own inheritance. Take my right of redemption for yourself, for I can't redeem it. 옛적 이스라엘 중에 모든 것을 무르거나 교환하는 일을 확정하기 위하여 사람이 그 신을 벗어 그 이웃에게 주더니 이것이 이스라엘에 증명하는 전례가 된지라. Now this was the custom in former time in Israel concerning redeeming and concerning exchanging. To confirm all things, a man took off his sandal and gave it to his neighbor. And this was the way of formalizing transactions in Israel. 이에 그 기업 물을 자가 보아스에게 이르되 내가 너를 위하여 사라 하고 그 신을 벗는지라. So the near kinsman said to Boaz, Buy it for yourself. Then he took off his sandal. 보아스가 장로들과 모든 백성에게 이르되 내가 엘리멜렉과 기륜과 말론에게 있던 모든 것을 나오미의 손에서 산 일에 너희가 오늘날 증인이 되었고 Boaz said to the elders and to all the people, You are witnesses today that I have bought all that was Elimelech's, and all that was Chilion's and Mahlon's from the hand of Naomi. 또 말론의 아내 모압 여인 룻을 사서 나의 아내로 취하고 그 죽은 자의 기업을 그 이름으로 있게 하여 그 이름이 그 형제중과 그곳 성문에서 끊어지지 않게 하매 너희가 오늘날 증인이 되었느니라. Moreover, Ruth the Moabitess, the wife of Mahlon, I have purchased to be my wife, to raise up the name of the dead on his inheritance, that the name of the dead may not be cut off from among his brothers and from the gate of his place. You are witnesses today. 성문에 있는 모든 백성과 장로들이 가로되 우리가 증인이 되노니 여호와께서 내 집에 들어가는 여인으로 이스라엘 집을 세운 라헬, 레아 두 사람과 같게 하시고 너로 에브랄에서 유력하고 베들레헴에서 유명케 하시기를 원하며 All the people who were in the gate and the elders said, We are witnesses. May Yahweh make the woman who has come into your house like Rachel and like Leah, which both built the house of Israel, and treat you worthily in Ephrathah, and be famous in Bethlehem. 여호와께서 이 소년 여자로 내게 후사를 주사 내 집으로 다말이 유다에게 낳아준 베레스의 집과 같게 하시기를 원하노라. Let your house be like the house of Perez, whom Tamar bore to Judah, of the offspring which Yahweh will give you by this young woman. 이에 보아스가 룻을 취하여 아내를 삼고 그와 동침하였더니 여호와께서 그로 잉태케 하심으로 그가 아들을 낳은지라. So Boaz took Ruth and she became his wife. And he went into her, and Yahweh enabled her to conceive, and she bore a son. 여인들이 나오미에게 이르되 찬송할지로다. 여호와께서 오늘날 내게 기업 물을 자가 없게 아니하셨도다. 이 아이의 이름이 이스라엘 중에 유명하게 되기를 원하노라. The woman said to Naomi, Blessed be Yahweh, who has not left you today without a near kinsman. Let his name be famous in Israel. 이는 내 생명의 회복자며 내 노년의 봉양자라. 곧 너를 사랑하며 7 아들보다 귀한 자부가 낳은 자로다. He shall be to you a restorer of life and sustain you in your old age. For your daughter-in-law, who loves you, who is better to you than 7 sons, has given birth to him. 나오미가 아기를 취하여 품에 품고 그의 양육자가 되니 Naomi took the child, laid him in her bosom, and became nurse to him. 그 이웃 여인들이 그에게 이름을 주되 나오미가 아들을 낳았다 하여 그 이름을 오벳이라 하였는데 그는 다윗의 아비인 이새의 아비였더라. The women, her neighbors, gave him a name, saying, A son is born to Naomi. They named him Obed. He is the father of Jesse, the father of David. 베레스의 세계는 이러하니라. 베레스는 헤스론을 낳았고 Now this is the history of the generations of Perez.
Perez became the father of Hezron. 헤스론은 람을 낳았고 람은 암미나답을 낳았고 And Hezron became the father of Ram, and Ram became the father of 아미다답. 아미다답은 나손을 낳았고 나손은 살몬을 낳았고 And Amminadab became the father of Nahshon, and Nahshon became the father of Salmon. 살몬은 보아스를 낳았고 보아스는 오벳을 낳았고 And Salmon became the father of Boaz, and Boaz became the father of Obed. 오벳은 이새를 낳았고 이새는 다윗을 낳았더라. And Obed became the father of Jesse, and Jesse became the father of David.